හරි. ආයුබෝවන්. Hi, sir. අයිබෝන් Excuse me, sir. good evening. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ළමයි හැමෝටම. ඔව් පුතේ කිය. Excuse me කිව්. කවුද? Camera off අය යාදව් රන්සදි කේෂාන් හිතෝෂි විදුමිනි කැමරාස් ටික ඔන් කරගමු. last week එකේ homework එකක් තිබ්බා. unit 7 7.3 and 7.4 let's discuss first that part. ඒක ඉස්සෙල්ලා discuss කරලිමු ළමයි. හරි විදුමිනි. සිද්ධ එක දැක්ක අනිත් අය බොහොම හොඳයි. ගායක අද තමයි වැඩ කරේ නේ. හදාගත්තද ගායක ඉන්සර්. මේක හොඳයි. very good. හදාගන්න. අලුතෙන් ආපු ඉන්නද first day new students? ආපු. මම විතරයි. ආයේ කියනවා මම විතරද කියලා අත උස්සගෙන. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ විනාඩි 10ක් විතර 5ක් වගේ ඉන්න මේ last week homework එක discuss කරනකම් බය වෙන්න එපා fast recordings ගන්න පුළුවන් මට personally කතා කරන්න සතිය දවසක උදේ වගේ. කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා. දැනට classes යනවා නම් good news ගැටලුවක් නැහැ. ඉගෙන දන්නව නැත්තම් කතා කරන්න මේ දැන් අපි ඉන්නේ lesson number 8 එකේ බය වෙන්න එපා ඒකට. හරි. හරිනේ පුතේ රන්සර්. Okay, 7.3 fourth question homeworks කරපු අය raise hand එකක් දාගෙන යන්න ඉක්මනට homework කරපු අය questions දෙකක් තියෙනවා මේකේ ඔයගලන්ට 7. Excuse me, sir. ඔව් Sir, last week I didn't say I watched the recording and did the homework that I can. I can't hear you clearly මොකද පුතේ I didn't save last week, but I watched the recording. එකේ පොඩි මොකක් හරි අපහැදිලි වැහෙන්නේ මගේ අවුලක්ද ඔයාගේ අවුලක්ද කියලා come to the homework part chat එකේ හරි type කරලා යන්න පුතේ මම අපහැදිලි වුණේ නැහැ කියපු එක හරියට. Fourth question in the figure given here, PQY and XQR are equal. PQY, this part and this part equal. We have to XYR. XYR. Correct. And PQR is 110, the large angle. PQX 35 here, that is 35. Then find the magnitude of RQY. RQY, magnitude of RQY asking question is this one. The make find that here. Can you see this one? This is here to here angle is, that is here to here angle is 110 minus 35, that is 75. Okay, 75. Then if this is 75, that is this part, same part, then here to here length is same, sorry, angle is same 75. 75. Then total part is 110, therefore this is 35. Name mention කරන්න හරි ළමයි 35 ගත්තා ඉන්නවද? හරි සම්මි. Then let's write Roman number 1, find the magnitude of RQY. RQY.
There is 35 already found. ඔයලා ඉවරයි ළමයි. තේරුණා නේද? ඒක ලියමු ළමයි. Roman number 1. First, we found this, which one? XQR. XQR we can find by subtract 110 minus 35. Then it is 75. After that, we found if that is XQR 75, PQY is same. PQY is equal to XQR means 75. Therefore, we can find RQY 110 minus 75, that is 35. Okay. Roman number 2. Find the magnitude of K XQY. XQY means this part. This angle. This part. XQY. Here 35, here 35. If we subtract 235 from 110, we can have XQY. XQY equals 110 minus 35 plus 35. Is it correct? I have a view. 35 35 add කරලා 110 වලින් අඩු කරන්න ඕනේ. Is it correct? මෙහෙම ඔළුව වෙනන අයත් ඉන්නවා. මෙහෙම ඔළුව වෙනන කට්ටියත් ඉන්නවා. That is totally wrong. තේරුණානේ? මේක wrong. එහෙම ලිව්වා. මෙතන තියෙන්නේ 110 minus 35, then add 35. You have to put bracket here. Without bracket, that's wrong. Then 110 minus 70. That is 40. හරිද කියලා? Answers. අරගත්තා ඉන්නවා මීරුවේ උත්තරේ අරගෙනනේ. හැබැයි මේ බ්‍රැකට් එක හිතේ තියාගෙන ගණන් හදන්න බෑ. That's wrong. සමහර බ්‍රැකට් එක හිතේ තියාගෙන 35 35 70 දානවා ඊට පස්සේ. Yes. Excuse me, sir. හවුද? Sir, I did a different method, but I got the same answer. Different method. Okay, yes. Yes. If you got same answer, very good. Okay. Excuse me, sir. 7.4. 7.4 එකේ third question එකනේ. හරිද? Excuse me, sir. Oh, yeah. Sir, join right now, sir. Join now, eh? I'm still discussing homework. Grade 5 is හරිද? Homework Okay, part sir. එක යන්නේ. හරි? Third question. PQ
PQ. This is R S. Here A B C D. In the quadrilateral PQRS, PQ equal QR equal SP, and 2PQ equals RS. RS means 2PQ. Let's take this is X, this is twice X. That's the meaning. This is X, X, X. If this is X, this is the length of SR is twice of that. අරක වගේ දෙගුණයක් කියලා කියනවා. Find the relation ABCD, regular pentagon, the perimeter of the regular pentagon ABCD, regular, all sides are equal. ABCD is equal to that of the quadrilateral PQRS. මේ කියලාමයි perimeter එකට equal වෙනවා. Then here after that find the relationship between PQ and AB. First write Roman number 1. PQRS perimeter. PQRS equals perimeter ABCD E. ABCD. Then perimeter equal. Then what is the let's say if we take this one X, then what is the total perimeter use in terms of X? What is the perimeter of this PQRS? If this is X, 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 3X plus 2X, all 5X. Clear? All 5X. 5X perimeter. The same perimeters are equal. If this is 5X, that is same 5X. Then if we divide perimeter by 5, we can have we can find length of one side here. Length of one side. AB, PQ. Length of PQ. Not all sides. PQ, QR and PS. If you divide by 5. Then that is same. If you divide this by 5, you can divide that by 5. Then sides are equal. The perimeter of PQR is divided by 5. It is equal to PQ. We can take it as PQ. That is AB. Roman number 2. If AB equals 8, AB equals 8 centimeter, all sides are equal. Then find the perimeter of the quadrilateral PQRS. Then AB equals 8 means PQ equals AB, that is 8. Therefore, perimeter of PQRS equals 8 to 5, 40 centimeter.
හරිද ළමයි? වෙනස් විදියට හදපුවා ඉන්නවනම් මට notes එවල තියන්න. Okay, come to the new lesson. Everyone come to the new lesson. 8 angles related to straight and parallel lines. ළමයි මේ classes වලට join වෙනකොට පන්තියට කලින් ඕගොල්ලෝ සූදානම් වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න හොඳේ. මේ හරි ඩිස්ටර්බ් පන්තියකට එහෙම පන්තියක් පටන් ගන්න වෙලාවට මම messages බලන්නේ නැහැ කාගේවත් හොඳේ. 4ට පස්සේ messages දාන්නත් එපා link දෙන්නෙත් නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. 4ට කලින් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න දාලා දාන message එකක් මොකද පන්තිය පටන් ගත්තට පස්සේ මම concentrate කරන්නේ පන්තිය උගන්වන දේ ගැන. තේරුණා? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති නේද මට හරියට මේක කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන් පන්තියට දැක්කනේ මම මේ ටික උගන්වගෙන ගියාට අතන්ට යන්න ඕනි මෙතනට එන්න ඕනි. මේ දැක්කද හැමෝම? කරදරයක් මේක. ඒක අය මැසේජස් දානවා සැරින් සැරේට පන්ති උගන්න ගන්න. දාන කෙනෙක් ලින්ක් එකක් ගන්න එක කලින් ඇවිල්ලා ගන්න ලින්ක් එක. ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් 4ට කලින් විසඳ ගන්න. කලින් දන්නලා තියෙන හැම දෙයක්ම. පිළිවෙලට පන්තියට එන අය එන්න නැති අය යන්න. උගන්වන්න බෑ ළමයි. බලන්න හරි කන්සන්ට්‍රේට් එක ලෙවල් එක ඔළුවේ තියාගෙන ලස්සනට පිළිවෙලට උගන්වන්න ඕන තමයි ළමයි ඕගලන්ට ආසී දෙන්නේ නැද්ද කිය? ආ ගුරුවරයෙක් උගන්වනවා නම් ගුරුවරයාට ඒ මානසික අපසරය තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ එක එක්කෙනා කෝල් කරනවා ෆෝන් වලට කෝල් කරනවා හරි වදියක් මේක. කෝල් කරන්න එපා කිසි කෙනෙක් පන්තිය 4ට පටන් ගත්තට පස්සේ එක්කෙනෙක්වත් කෝල් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. මම සාමාන්‍ය ආන්සර් කරන්නෙත් නැහැ. 4ට කලින් දාන මැසේජ් එකක් දාන්න. පන්තියක් කරන්න බෑනේ පටන් ගන්නකොට නිදහසේ ලස්සනට උගන්වන්න තියෙන්නේ. පන්තියක් කරන්න පස්සේ. ලින්ක් එක ගන්න බැරි නම් LMS එකෙන් පන්තියට එන්න එපා ඊළඟ සතියේ ඊට පස්සේ දවසේ හරි මේ රෙකෝඩින් එක බලලා LMS එකෙන් මේ ඊළඟ දවස් ජොයින් වෙන්න. කැමරාස් ඔන් කර ඔෆ් කරගෙන ඉන්න කට්ටිය. වැඩ කරන්නේ නැති මැසේජ් දාලා තියෙන අනිත් ඒවා ඔන් කරගන්න. අලුත් පිටුවක් ගන්න අලුත් ලෙසන් එක දාන්න. The angles related to straight and parallel lines. සරල හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ. හරිනවද? ඒක සාධාරණ නැද්ද කියලා? ආ? කේන්ති යනවා. ඉතින් මේ රිලැක්ස් තියෙන්න ඕනේ. හරි ආසාවෙන් උගන්වන්න තියෙන්න ඕනේ මට. මම මේ උගන්වන එකට බාධා කරනවට මම කැමති නැහැ. ළමයි නෙමෙයි කවුරු වුණත් එකයි. තුම ගන්න ගෙදර කෝල් එකක්වත් මම ආන්සර් කරන්නේ නැහැ ළමයි මේ පන්ති උගන්වන වෙලාවට. ගෙදර මිනිස්සුන්ට මොනවා වුණත් දන්නේ ගෙදර ගියාට පස්සේ තමයි. ආ? තේරුණා? අසනීපයක් වුණා එක්ක මැසේජ් එකක් දාලා තියෙයි මැසේජ් එකක්වත් බලන්නේ නැහැ මම. ඒකත් බලන්නේ පන්ති වුණාට පස්සේ. එච්චරටම ළමයි අපි පන්තියට කැපවීමෙන් වැඩේ කරනවා. නේ? ඒ නිසා මේ අපේ කියන්නේ අපි මේ කරන වැඩේ හරියට කරනවා. භාගයට කර කර ඉන්නේ නැහැ ළමයි. කරන වැඩේ හරියට කරනවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ගේ සූදානමක් නැතිකම ඒ දරුවන්ගේ අඩුපාඩුවක්. සහ දෙමව්පියන්ගේ අඩුපාඩුවක්. මම මේ මෙතන ඉන්න කට්ටියට නෙමෙයි කියන්නේ. ඇසෙත් දදා කෝල් කර කර වද දෙන කට්ටිය. දැන් හතරෙන් පස්සේ කිසි කෙනෙක් කෝල් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා හරි ගානේ පස්සේ. පන්තිය පටන් ගන්න වෙලාවට පස්සේ. Okay, come to the lesson. පන්තිය පටන් ගමු දැන්වත්. Okay. Here first part
We did vertically opposite angles in grade 8 නේ. vertically opposite angles තමයි කරලා තියෙන්නේ grade 8 වල. මතකයිනේ? ඒ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. complementary angles ඒ ටික complementary කියන්නේ 90 degree angles, supplementary කියන්නේ 180 degree angles. ඔයගොල්ලෝ hina වෙලා ඉන්නවද? දැන් හරි ඉවරයි ඒක. Right theorem. Right theorem. And under that, right, page number 99, the sum of the magnitude of the angles Sir. on a straight line is 180. Excuse me, sir. Sir, I do not have a textbook. textbook very good. Put a star mark and write the sum of the magnitudes of the angles on a straight line is 180. The sum of the magnitudes of the angles on a straight line is 180. You know that නේ. ඒක දන්නවනේ. grade 8 වල එහෙම කරලා තියෙනවනේ. Sir, topic එක මොකක්ද sir? topic එක sub topic එකද පුතේ? ඔව් sir. sub topic එක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. ඔව් theorem. sir. theorem. theorem කියන්නේ ප්‍රමේය කියන එක. theory එක කියන එක. ඔයගොල්ලෝ ඒකට හුරු නැහැනේ grade 7 axioms වල අපි නිකන් axiom 1 2 3 4 5 කියලා දැම්මා. ඒවා ඔක්කොම all of them are theories. Those theories we identified as known as theorem. ප්‍රමේය කියලා හඳුන්වනවා. හරි? හරිද සෙනුජ? සෙනුජ නේද? textbook එක නෑ. textbook එක නැත්නම් PDF එක එවන්න. ගන්න. The sum of the magnitudes of the angles on a straight line is 180. එකසි අසුවයි අංශක 180යි කියනවා. දැන් බලන්න මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න එකක්. Here, what is this angle? Here. හැමෝම දන්න එකක් බලන්න. Straight Angle. straight angle. This is magnitude 180. 180. අද අපි හිතමු මේ කේක් එකක් කියලා තමයි 180 කේක් එකක්. අපි මේ කෑලි වලට බෙදමු. Let's divide this. මේක සෙනුජට. මේක තව කෑල්ලක් දාමු කාටද? ස්නේහලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා දෙන්න කෙනෙක් ගන්න. හරිද? මේක අපි දෙමු සතිරට. හරි. මේක ලොකු කෑල්ල කාටද? කවුද වාසනාවන්තයා? හිරුෂ ප්‍රභාස්වරට දෙමු. අපි හිරුෂට දෙමු. ලොකු කෑල්ල හිරුෂට. හරිද? Excuse me, sir. හවුද? Sir, just do not mix up my name as Telugu. මොකද බෙටිය? My name is not Telugu, sir. සෙනුජ සනුජනේ? සෙනුජ. Yes, sir. සනුජ. හරි. sorry. printing mistake. හරි සනුජ. Now it is divided. What is divided into 4 parts? Okay. Straight angle cake. Straight angle magnitude 180 divided into 4 parts. Okay, clear? Yes. Let's take this one as A, this one B, this one C, this one D. Then addition of all 4 angles equal to 180. ලියමු. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් අය, but let's write this one. 180.
ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ගෲප් එකට දැම්මොත් ගන්න පුළුවන්ද සනුජ? Yes, sir. Don't draw diagrams. අඳින්න ඕනේ නෑ ළමයි. First question Roman number ඒවා නම් පුළුවන්. සමහර අය දෙක වසර වගේ කමන්නේ. Find the answers. සමහර අයට තේරෙන්නේ නැති ඇත් ඉන්නවානේ. Simple A. You have to find simple A. Roman number 2. ඉක්මනට කර තේරෙන්නේ නැති ඇයට මම කියලා දෙන්න. අනිත් අය කරගෙන යන්න. Just don't draw. Just find the magnitude of letters. If you found answers, then හරි නෙළුනේ. Simple A එක තේරෙන්නේ නැති ඒවා නේ. Here this is 180 නේ. Then let's write directly A equals 180 minus 90 කියලා කෙලින්ම ලියන්න. And that is 90. Like that way you can find that one. B. කවුද අලුතෙන් ආපු ළමයි හිටියා නේද? රන්සති නේද? First day නේ. රන්සති? Sir? ආ මේක අමාරුද නෑනේ? No, sir. බය වුණේ නෑ නේ? No, sir. Roman number 2 එකේම try කරන්න. 3 එකත් පුළුවන් අය try කරන්න. I'll explain. There are two methods to write this answer. මේක හොයන්න answers දෙකක් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති ක්‍රමයකට හදන්න. අනිත් එක මම Yes, Shanuki correct. Satira 75. Roman number 2 Satira වැරදිනේ. Roman number 3 එකත් Roman number 2 printing mistake එකක් Satira. C එක හරි. Minel. All correct. Yes, Keshan correct. Shanuki. Niruni. Hirusha. Hirushaට ලොකු කෑල්ල දුන්න විතර උත්තර ඔක්කොම හරියට හදලා ඉවරයි. Hirusha. ලොකු කෑල්ල. හොඳයි. Satira.
Ivy, Sneha, Ritu. 75 නෙමෙයි රිතු බාන චෙක් කරලා. අහේලි very good. තෙනුලි ඔය හැදුවනම් පෙන්නන්න උදේ. තෙනුලි correct. ඕෂිත තමයි හොඳයිනේ නියමයි. සංජනා 75 එකක් එන්නේ නැහැ පුතේ සංජනා. printing mistake. මෙතන මේක 108 තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මොකක් හරි වෙනස් විදියකට දැක්කේ. that is 108. අනුජ okay. සති දෙක හිතන්න 80ද 50ද කියලා. අනුජ second එක රෝ. Shehan ඔක්කොම හදලා ඔක්කොම ඕනේ. only for Roman number 4. 5 එක ඇදුවා නම් කමන්නේ. This is බලන්න අනිත් මේ straight angle එකක් තියෙනවා B equals 180 minus 108 then it is 72. හරි. Now the addition of all angles equal to 180, C plus 90 plus 20 plus equals 180. Then C plus 110 equals 180. Then you can subtract 110 from each side. Then C equals 70. This is method 1. Method 1. ලියපු ලියා ගන්න method 2 එක කියලා දෙන්න. කවුරු හරි දන්නවද වෙනත් shortest system එකක් තියනවා නම් කීයද හැකි? Okay. Tell me if this is 90, the angle of here to here. What is the magnitude? 90. 90. Then using that part we can find C. Method 2. So method 2 එකේ තියෙනවා C equals C plus 20 equals 90 means C equals 90 minus 20 70. Within one line you can have the answers. එනවනේ. ඒවත් මාක් කරගන්න. තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ ඒවා පේනවා නම් ළමයි calculations ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. Shehan Sir? correct. Yes. Over there. Sir, I did the sum in a different way and I got still I got the answer correct. 70. This one, this one. Yes, sir. Mean this way or another way? Different way. Sir, in a different way. Which question? Roman number 3 or which one? Roman number 3. 3. This means you can just Roman number 3. 3. Ne? See, you can take 180 minus 90 plus 20 like this way. Remember that? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, you can take like that very directly. Very good. Huh? That's also a method. It is same this one. Make my තියෙනවා. Directly you can take. Very good. Then Roman number 4. X plus 80 equals 180. I subtract. Yes, 50. I subtract same line here. Then 88 cancel. 2x equals. Now මේ grade 8 methods මේ කියලා දෙන්න හරිද මෙහෙම subtract කරලා දෙපැත්තෙන්ම cut කරන්න grade 8 ට තාම අමතකයි ඉන්නවනේ 100. Then let's divide both side by 2. 2 then x equals
50. මේ method එකක් තියාගන්න method 3 කියලා හරි දාලා method 3 directly you can find add two angles and subtract by 8. If you finish, you can write next subtopic vertically opposite. When two lines intersect, the angle opposites to each angle are equal. Opposite angles. A opposite to B. X opposite to Y. Therefore, A equals opposite angles A and B are opposite vertically. Therefore, those are equal and X and Y are equal. When two lines intersect. You know you can find the angles. Here X, find X, 5, here 100, Roman number 2. B, A, 38. Right, and I'll give you 2 minutes. Me to that dinner. Here X. B එක වැරදි. B is wrong.
Here, the car. Previous one is correct. With noise. Calling again, they will. Shehan, Sanjana, correct. Text correct. Vertically opposite angles පේනවද බලන්න vertically opposite. එහෙම two lines යනවා. Two lines යනවා නම් vertical opposite angles පේනවා. පේනවනේ. බලන්න මේ vertically opposite angles පේන්නේ නැති කට්ටිය. If this is 100, now it is 100. දැන් පේනවා. Okay. Then 100 means it is divided into two parts, x and 35. Now to find x, 100. 100 minus 35. It is 65. So my answer also 65. Okay, excellent. Yeah. Oshita, both correct. Sneha, x correct. The other two, x and a correct. B wrong. Mega hari. So the Sneha Ritu, Sneha la දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Mu Re. Yes, all correct. Sneha Fernando, yes, A correct. Eshan, x correct. What is that? E. E කියලා එකක් නෑ. ඒක correct. අනිත් එක try කරා. Sanjana, x correct. Hirusha, B wrong. බලන්න ඕගලන්ට A පේනවද කියලා ළමයි කට්ටියට. Vertically opposite නේ. Vertically opposite. Here, vertically opposite. Then A equals 38. Vertically opposite angle. හරිද නේ තාල? Next one, to find the B, you can take this angle or this angle. Take 180. Using 180, you can find 2B. 2B plus 38 equals 180. Then 2B equals 180 minus 38. When you take addition 38, it goes to the other side as subtraction. 2B equals 140. 2 තියෙන්නේ. Then divide both sides by 2. Saheli correct. Risindu B wrong. Keshan B wrong. Tevitma all correct. සමහර අයගේ කියවුනේ නැත්තම් sorry. D here 142 divided by 2, that is 1. 71. Okay. තාම lesson එකට ආවේ නැහැ. See now, can we come to the lesson? Yes. Now, angles related to parallel lines. These are angles related to straight lines. මම ටිකක් අඩුවෙන් කරේ ළමයි. මේ ටික ඕගොල්ලන්ට grade 8 recordings ඉල්ල ගන්න පුළුවන් vertically opposite angles, opposite right. මේ homework එකේ පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරනවා. මම පොඩි මේක මතක් කිරීමක් කරේ. grade 8 recordings අවශ්‍යයි ඉන්නවනම් කියන්න මට personally message එකක් දාලා ඉන්න දෙන්න. නැත්නම් group එකේ හරි දාන්න පුළුවන්. Vertically opposite angles and straight angles. You can't remember past lessons.
Now next subtopic is correspond. Oh, homework දාන්න. ඒ දාන ටික කරන්න. හොඳයි. මම දාන ටික කරාම homeworks board එකේ දානවා. Subtopic or write with me. Corresponding angles. Alternate angles. New one for you. Alternate angles and allied angles. Allied angles. Under that, write these shapes. Here it is shape of F. Right below, above. The shape of Z. Shape of C. You have to write like this way. Shape of C. You can draw with me this figure. Another line, draw another line which intersects both two lines. This is known as transversal. A line intersecting two or more straight lines is known as a transversal. ඒක page number 105 වල තියෙනවා. Definitions අහන්නේ නැහැ. What is transversal? ඒකේ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. Exam එකේ. But just understand this one. Transversal means the line intersects two or more. Okay. So let's mark these angles. This is simple A. This is simple B, C, D. This is E. මාත් එක්ක mark කරගන්න. F, G, H, E, F, G, H.
Finish drawing. You're right. What are corresponding angles? The shape of F. And මෙතන මම ලිව්වා corresponding angles. The shape of F. Here, angles create here and here. Look like F shape. එහෙම angles දෙකක් දැක්කොත්. If you see like this, you can this type of angle. Then the shape of that two angles looks like F shape. පේනවද F shape එක? Can you see? Then here we can find, let's see what are the F shapes we can see here. Then මේක F shapesනවා. F shape එක මෙහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. Upside down තියෙන්නත් පුළුවන්. Rotate වෙලා F shapes තියෙන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිද? කොහොමද shape එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Here C and G. Can you see C and G? Is C and this one and this one. F shape එකක් පේනවද ළමයි? Can you see F shape here? Yes or no? Yes, sir. Yes. C and G, we can see F shape. D and H. And here we can write C and G. Okay. C and G. Another shape, yes. D and H. Yes. We can take D and H as F shape. ඒක අනිත් පැත්තට තියනවා ළමයි. D and H. Yes. Another. F and G. G. F and F and B. F and C. B and G. B and G. B and G. F අකුරක් එන්නේ නැහනේ. F අකුරේ shape එකක් තියෙනෝනේ. මේ බලන්න මේක මේ. B and G. Here B and F. මේ බලන්න B and F. B and G එන්නේ නැහැ. මේක කොහෙද? මේක කොහෙද? B and G. C and ඒක කිව්ව ලියුවා. C and G already written. Yes. E and F. B and F we can take as corresponding angles. B and F. Another one. E and A. E and A. A. That's all. That's all. එච්චරද? Okay, take down that part. ඒක ලියා ගන්න ලස්සනට. හැමෝම කාට හරි තේරුන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් raise hand එකක් දාන්න ඉක්මනට කියලා දෙන්න. මේ part එක නැතුව lesson එක යන්න බෑ ඉස්සරහට. හොඳයි. තේරුන්නේ නැති අහගන්න අනිත් අය ලියා ගන්න. Shape of F. Angle එකේ shape of F තියෙන්න ඕනේ පුතා එච්චරයි. ඔය අහගෙන ඉන්නවනම් වැඩි ලේසි මේ. F shape එක තියෙන මෙතන angles දෙයක් create වෙනවා නම් F shape එකක් තියෙනවද නැද්ද? F අකුරේ මෙතන angle දෙයක් තියෙනවද නැද්ද? Can you understand? ඒකනේ F අකුරේ එතන එතකොට ඒකට කියනවා corresponding angles. මේ angles දෙකට කියන්නේ corresponding angles. මේ F එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. We can see like this way, this way, this way. ඕන පැත්තට ළමයි. This way, this way. පැත්තට හැරුවොත් ගන්න. No, you can have more than two. More than two lines. It crosses more than two lines. It is transversal. The line crosses more than two. Two or more lines. Two or more. Not one line. For one line, එතකොට අනිත් එක හොයාගන්න බෑනේ නේ. Then next one, alternate angle.
alternate angle. Shape, you know that is the Z. Z, huh? A shape එක තියෙනවද බලන්න. An angle should be located there and there. Here and there. Okay. What are the alternate angles we can see here? Sir, D and G. D and E. B and D? No, sir, D and G. D and G. nah, D and G D නේ. and F. Sir, D and F. D and F, yes. ඉතින් D and F තියෙනවා. Another alternate මේ Z එක තියෙනවා. මේ Z shape එක බලන්න හොඳට හැමෝටම පේනවා කියලා. Can you see Z shape? And inside here. Another angle is Z shape. C and E. C and E, E. yes. C and And E. E. C and E, yes. C and E. And Z shape. Let's write here. D and F. Then C and E. Those are the Z shape angles, C and E. Z may shapes and you have to draw these shapes, otherwise you can't find what are the corresponding angles, what are the alternate angles. Allied angles, tell me. C and F. C and F, And E. D and E. D and E, yes, very good. D and F. එකයි කියලා දෙන්නෝනේ පේනවනේ. You can understand these two angles, C and F, right? Take down. D and F. Put angle mark here, it's mean degree mark. D and E. That's all. Okay, finish. Next subtopic is angles related to parallel lines. Angles related to parallel lines.
This a compulsory question. They'll definitely ask in oral exam. Angles related to parallel lines. Samanthara rekashit. Now everyone, I think, know how to identify corresponding angles, alternate angles, and allied angles. Is that clear? කවුරුද ඉන්නව තාම කෙනෙක් හරි තේරෙන්නේ නැද්ද? අර angles types තුන. Now come to the page number. Page number 130. There is a theorem. Write that theorem. Theorem කියලා එකක් තියෙනවා ළමයි. You have to write that theorem. Theorem. Page 130. Take down that theory part. There is theorem. Take down that part. Here you can find when a transversal intersects a pair of parallel lines, the corresponding angles formed are equal, the alternate angles formed are equal, the sum of each pair of parallel lines, the pair of allied angles formed equal two right angles. So, read 3 times. At least read 3 times that theorem. පාරක්වත් කියවන්න තමයි. Write and read.
Okay. You finish writing, read again and again, read again and again. Draw two parallel lines here. Draw this figure and try to understand what uh, they are given in the theorem. Okay, read again and again, again and again. Who can understand that part, the relationship between those angles? Who can understand it? And raise your hand. මේක කියවට පස්සේ තේරෙන අය the what they are saying in the theory. You can understand, just raise your hand by reading. Read again and again, again and again, again and again. You can understand, just raise your hand. The transversal intersects pair of parallel lines, the corresponding angles. Here are the corresponding angles, then alternate angles, what happened? The sum of each pair of allied angles. Who can understand? හරි තියෙන්නේ. මැසේජ් එක දැන් දැක්ක තියෙන්නේ. ඒෂාන් තේරුණා. හරි. shall I explain? තේරුණාද? තේරුණා අය තියෙනවනේ. Okay. Theorem says what? When these two lines are parallel and if we can see a transversal also there, what happens? We can see corresponding angles, alternate angles and allied angles. We can see them. ඒක පේනවා ළමයි හැමෝටම නේද? ඒක තේරුණා. What is the relationship between corresponding angles? Those are equal or not? Equal. Equal. A කියන්නේ ළමයි C and G are Equal. this one equal, this one equal, this one equal. Okay, go to your previous figure. Make a previous figure එකේ C and G බලන්න ඕනේ. එහෙම නේද? C and G. එතන C එතන G. So what is the name of this angle? Name of this angle, this type of angle, less than 90 degree. Alternate angle. No, less than 90 degree angles. acute Acute ඒවා. Acute angle. Acute ඒවා acute නේ. Acute angle. Acute angle. This is acute. This is Obtuse angle. obtuse. Obtuse angle. Then tell me magnitude of these two angles are equal or not? Magnitude of these two angles are Not equal. Not equal. not equal simple නේද? Why? Not parallel. Now here it's look like here obtuse, C and G looks like same. එක වගේ පේනව නේද හැමෝටම? උතර බලු. Yes, sir. measure කරලා බලන්න angle එක ඔයගොල්ලෝ equal. That's why corresponding angles are equal. Likewise, alternate angles are equal. Alternate angles, Z-shaped angles are equal. And what happens in allied angles?
the sum of pair of allied angles equal to two right angles mean how many two right angles can what is the magnitude? 360. 180. 180. Two right angles can 90 times 2 then it's mean addition. Oh, addition is sum. Addition of these two angles equal to 180. Addition equal to 180. Let's see here. These are two allied angles. C and F are allied angles. Allied. This is obtuse angle. This is acute angle. Those two angles are not equal. මේක equal නෑනේ නේද? මේක equal නෑ. right angle no? ආ So ඒ දෙකම බෙන්නේ නිකන් right angle වගේනේ. right angle නෑ. right angle දෙකක් කියලා කියන්නේ two right angles. The addition equal to two right angle. ඒ two right angles කියන්නේද 180 කියන්න තිබ්බනේ. නේද? අර නිකන් වැඩ බොරු වැඩ. මේ maths වල හැටි ළමයි පොඩ්ඩක් හිතන්න සලස්සනවා. හරිද? two right angles කියලා දාන්න නේද 180 කියලා දාන්න නේද? එහෙම දාන්න නේද two right angles කියලා දාලා තියෙනවා. මේ these two shapes are not the angles are not equal but the addition equals to 180. හරි. දැන් මෙතන තිබ්බ previous figure එකේ let's take previous figure C and F. Allied or not? Allied or not? C and F Right. allied නේ not කිය බය වෙනවනේ allied or not කියවා සාර not කියනවා. allied. හරි මේක allied angles. Then addition of these two angles equal to 180. 180. මේ දෙකේ එකතුව මේ previous figure එකේ ඉන්නේ C plus F equal to 180. එතකොට මෙතන ඒකට නෑනේ. ඒකට නෑනේ මුකුත් කිව්වේ නෑනේ ඒකට තමයි ඕගොල්ලෝ ඒක තමයි තේරුම් ගැනීම චෙක් කරන්න ඇති ඒකට මුකුත් කිව්වේ නෑනේ previous figure එකේ ඇයි මේකත් එක්ක වැරදි උත්තර දෙන්න ඉතින් හිතන්න ඕනි උත්තර දෙන්න කලින් මම ප්‍රශ්න අහන්නේ බොහොම කල්පනාවෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ thinking එක චෙක් කරන්න addition equals to 180 when these two lines are parallel parallel කියන එක තියෙන්න ඕන ළමයි two straight lines are parallel here two straight lines are not parallel therefore addition is we don't understood පැහැදිලිද හැමෝටම Yes, sir. හරිද take down ලියා ගන්න ළමයි ආපහු ලියන්න you have to write this one again මේ පැත්ත ආයි ලියන්න complete the figure and write equality is an addition part okay if you finish up to here you finish writing up to here raise it
you can remember that theory, it's easy to answer the question. Easily, you have to find F-shaped angle, Z-shaped angles, those are equal each other, and C-shaped angles. If you can see C-shaped angles, the addition of those C-shaped right angles equals to 180. ඔන්න ඔය ටික ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මේ සතියෙම තමයි මම තමයි ඉන්න ඕනේ. With the right angles, alternate angles, huh? Corresponding angles. Every paper they will check this knowledge. දැන් first term එකේ ඉඳන් ළමයි O level එනකම් මේ knowledge එක question එක අහනවාමයි. මේක මිස් කරගන්න එපා හොඳේ. Come to 8.4 if you finish. Draw the figure with me. මාත් එක්ක මැද ගන්න. Draw the figure. This figure. Let's find the asking angles. මාත් එක්කම හොයමු. You know how to find? You can do that. You have to mark figures. Okay, first draw the figure. Free figure එක ඇඳගමු. 8.4 first question. Nadinsa. Hari ni Nadinsa. No. Okay, see. RSD. Let's do with me. මාත් එක්ක කරමු. RSD. Asking question is RSD. මාත් එක්කම colors දාලා mark කරගන්න. What is the question asked? RSD. What is that angle? RSD. This one. It's related with 50. Can you see? What is the relation? The name of these are the relation. 50. Oh, yes. 50 reason? Yes, 50. Corresponding angle. Superb. හරි. බලන්න අනිත් අයට තේරුම් නැත්නම් දැන් තේරුම් ගමු. There is 50 යම් මාත් එක්ක. Figure එකෙත් mark කරන්න. And your answer, write RSD equals 50 within brackets, right? The reason, corresponding angles. Angles in short form you can write like this way. Maybe the ලියන්න පුළුවන්. Mark the figure. Figure එකත් mark කරන්න. Then ARS. Where ARS? ARS කොහෙද තියෙන්නේ? Here. It is? 50. Yes, 50. What is the reason? Vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Another reason? Alternate angle. What? What is that one? අන්තිමට කියපු එක කියන්න පුතේ අන්තිම දරුව. Vertically opposite angle. That's correct. Yes, vertical opposite. Another reason? Allied? Allied? I mean alternate. Alternate angles. Very good. Then there are two reasons. Let's write both reasons. අපිට වැදගත් වෙන නිසා දෙකම ලියමු. Vertically opposite angle. We need to write only one reason. Or alternate angle in short form we can write OLT dot angle. Vertically opposite angle.
You can write V dot O dot angle mark. Opposite, vertically opposite. Toshita, very good. V, vertically opposite. Excuse me, sir. Oh, Why is the last word QSQ? right there. Why is the last word QSQ? QS කියලා එකක් නැහැ නේ. මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ? What is that? CSQ නේ. No, sir, you already gave it. No, QSD කියලා තියෙන්නේ. This QSQ කියලා ලියලා තියෙන්නේ. QSD should QSD. Okay, CSQ, yeah, CSQ it is here 50 50 reason vertically opposite angle, that's correct. Another reason alternate angles නෑ. මේ දෙක තියෙන්නේ. මේ දෙක relate වෙන්නේ. vertical opposite angle Vertically opposite angle කියන reason එකත් හරි, corresponding angle කියන එකත් හරි. බොහොම හොඳයි ළමයි. Very good. Excellent. QSD. මේක අහන්න QSD. QSD එක එන්නේ කීයද? QSD, yes, 130 degrees. yes, 130 received, correct. 130, ඒ කියන්නේ 130 මේ ඇයි ළමයි මේ 180. ඕ තියෙන්න ඕනේ කොයි වෙලෙත් ඔළුවේ අමතක කරගන්න එපා. 180 minus straight angle. Very good. ඕෂිත. හරි පුතා. 180 minus, right, 180 minus, that is the reason. 180 minus, if you write 180 minus 50, that is reason. 50, that is 130. Okay. Second question එකට යන්න. ඔව්. Sir, QSD හොයනම time Q අර R එකට එනවා නේද? QSD එකද? ඔව්. QS නෑ නෑ ඒක ඉතින් මේ ඇන්ගල් එක එච්චර දුරට ගියා මේක මෙතනින් මෙහෙම එන්න ඕනේ මේ ලයින් එකනේ පුතේ R එකට ගහගන්න ඒක හිතන්න එපා R එක ගහ ගන්න එපා වැඩේට මේ ලයින් එකේ තියෙන මේ ඇන්ගල් එක යන්නේ හරිනේ ඒක R එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් නෑ හොඳේ ඕකේ next one, second question. Different type of question there is. Second question, don't draw diagrams here. මෙතන diagrams අඳින්න එපා. But draw in your textbook you can mark this angle. They haven't given all the letters. එතන දීලා නැහැ. කැමති නම් මේ figure එක විතරක් අඳින්න. Roughly here P S, this is A, B, C, D, 80, 80, okay. Now let's take this one, PS කියලා තියෙන්නේ QR කියලා ගමු. These 2 points QR. මෙන්න මේ printing mistake එකක් තියෙනවා textbook එකේ. මේ points දෙක දාලා නැහැ. Can you see? Okay. Here, asking question is based on the information in each of the following figures, giving reasons, state whether AB and CD are parallel. And you have to prove that AB parallel to CD by giving reasons. හේතු දීලා මේක parallel කියලා prove කරන්න. How to do that? Yeah. If parallel, what happens?
corresponding angles equal. Alternate angles equal. Allied angles addition of allied angles equal to 180. ඔන්න ඔය තුන තියෙනවා. තේරුණානේ? Let's think backwards. දැන් ආපස්සට හිතමු ළමයි. Can you see what is the 80-80? The relation, related angle. What is the related angle for 80-80? Out of those three angles, corresponding angle. corresponding angles. මේ තියෙන්නේ ළමයි. Corresponding angles. ඔයගලන්ට F shape එක පේනවද හැමෝටම බලන්න හොඳට? Corresponding angles පේනවද කියලා 80-80 yes or no? Yes නම් ඔළුව නම් yes කියලා. Yes කියලා. ඒ ඇත්ත. ඒතකොට මට තේරෙනවා ඔයගලන්ට තේරෙනවා. හරි. Now here we can write this one. How to prove this? Prove this one. A AQP proof. We write normally proof. Proof කියලා ලියනවා ළමයි. AQP angle equals to CRQ. CRQ. It is given. මේක දීලා නේ තියෙන්නේ ළමයි. Given. You know, they have given නේ. They have given this one නේ. Yes or no? මේ දීලා තියෙන්නේ 88. Don't write. Just listen. අදින්න එපා ළමයි. බලන්න. Here we have to write corresponding angles. These are corresponding angles. Corresponding angles formed. සෑදෙන අනුරූප කෝණ. Corresponding angles formed are equal. You have to write that line. Are equal. සමානයි. සෑදෙන මේ අනුරූප කෝණ දෙක corresponding angles දෙක equal. Therefore, we can say AB should be parallel to අනිවාර්යයෙන්ම parallel වෙන්න ඕනේ කාටද? CD නේ? Yes or no? No කිව්වත් yes. No කිව්වත් yes it is. ඒ ඉතින් no කියන්නේ පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැති වුණාම no කට්ටිය no කියන්නේ මම ආයෙ explain කරන්න. Others you can take down up to here. මෙතනට එනකන් ලියන්න. If parallel, angles equal corresponding. If equal, lines are parallel. The other side. 3 into 2, 6. Answer is 6. You can take answer by multiplying 3 and 2. 3 and 2. Backward හිතන්න maths වල. Forward, backward, forward, backward. Oh. මොකද පුතේ? පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. මට chat එකේ type කරලා එන්න පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ කැඩි කැඩි. මොකද පුතේ? කැඩි කැඩි ඇහුනේ ඔයා කියන එක. මට chat එකේ type කරලා එන්න. Corresponding angles formed ඒක හරිද? ඒකම නේද? Corresponding angles formed are equal. සෑදෙන අනුරූප කෝණ සමානයි කියලා කියන්න ඕනේ. You have to write this line. Without write this line, you can't have marks. Total marks for the question. Corresponding angles. Corresponding angles can F shape නේ පුතා. නේද? Corresponding angles අඳුරන්නේ නැත්තම් දැන් very bad නා. නේද? Oh, wait. නෑ හරි මං එන්න වගේ point එකට එනවා. Wait. I am coming to the point. Wait. I am coming to the I know your point. The corresponding angles F shape angles නේ. නේද? මෙතන F shape එකක් තියෙනවානේ. Can't you see? මේක F shape. Oh, මේ බලන්න F shape එකේ තියෙන angles දෙක 80 80 කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවානේ. equal නැද්ද 80 80 කියනකොට? හරිද? පැහැදිලිද?
ඒකයි ඉතින් equal කිය සමානයිනේ. IT කියන්නේ සමානයිනේ. equal කියන දෙයක් නැහැ නේ equal නේ. නේද? පුතා බලන්න උතර. Roman number 2. Here it is 75. Here 75. දැන් මේ shape එක මොකද්ද? What is this shape? right angle. හරියට කියන්න ළමයි. alternate. ඔය තියෙන්නේ. මේ shape එක මේ alternate Z shape එක තියෙන. මේ alternate shape shape is Z. Shape is Z. හරි. මේව තිබ්බොත් එහෙම. What about this one? මේ angle එකයි මේ angle එකයි. What is the shape? Alternate. Alternate. දැන් ඔන්න ඔයගලට පටලැවෙන තැනක් මේ කියන්නේ නේ alternate. This one alternate, this one alternate. Here it is 60, here it is 50. Are they equal? No. නෑ. Very good. Are they equal? නෑ. I love it nෑ. But here are they equal? Yes. Yes. Oh. තේරුණාද ආදී? Yes. ඒක equal වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒව options දෙකක් තියෙනවා ළමයි. අතනදි තියෙන reason එකක් තියෙනවා. These two lines are not parallel each other. Here these two lines are parallel to each other. And that is the reason. This right. මාත් එක්කම ලියමු ළමයි. Reasons. මේක angles දෙක ලියමු මේ වගේ. Proof. Okay, come. If you know, you can do yourself. Others, you can write with me. Angle AQR. ඒකේ තියෙනවා ළමයි. Angle AQR equals to QRD. Is given නේද? 75. නැත්තම් ඉතින් 75 කියලා දාන්න ඕන. තව විදියක් 75. මොන තව එක එක විදියට මම දානවා. reason 75 දාන්නත් පුළුවන්. given කියලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් data කියලා දාන්නත් පුළුවන්. තව විදි දෙයක්. ඒකයි. තොර මෙතන ලියන්නේ මොකද්ද? What is the reason? Here we wrote corresponding angles formed are equal. Here we have to write Alternate angle. alternate angles formed. Alternate, very good. Alternate angles formed are සෑදෙන අනුරූප ඒකාන්තර කෝණ සමානයි. are equal. Therefore, AB කලින් figure එකක් දුන්නොත් එහෙම alternate angles are not equal. මේකද? Okay, sir. Oh, not equal. ඒ නිසා parallel නෑ. Yes. Not parallel. ඔයකෙදි not parallel. අන්නේ reasons දෙක දෙපැත්තට තේරුම් ගන්න. Not parallel, not equal, parallel, then equal. Last one. Roman number 3. Okay, think any method not using these two. Maybe methods දෙක පාවිච්චි කරන්න එපා. Without using, can you find any method to prove that these two lines are parallel or not? හිතන්න බෑ.
Got any point? The alternate angles are not නෑ not equal කරන්න නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මේ දෙක parallel කරන්න. parallel කරන්න නම් alternate angles equal වෙන්න ඕනි. allied angles පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. කවුරු හරි ඉන්නවද online ළමයි? 8.2 third question. Okay, shall I fish? Here, if this is 80, we have few methods here. We can find few methods here. Let's take this one, 80. No, let's forget this one. Let's take, if this is 80, let's take this is 100. Can we take 100 here? Yes. Straight line. yes sir. Therefore, alternate angles Answer equal. 180. Alternate angles equal neither. Now, using this method, you can prove. That is one method. Okay. If this is 80, this is 100. Same using 180. Straight line. Angles in straight line. Then here 100, what is the relation? corresponding Angles. Then you have to write. Then you have to write this line. දැන් ඔය දෙකම කරානේ ළමයි. අපි වෙන එකක් කරමු. Third one. Let's take this one as 80. Okay. Now, what is the relation name? What is the related name of these two angles? Allied angles. Then allied angles addition equals to 180 here. 180 here. Therefore, we can say these two lines are parallel. Understood? That's all. Simple. ඔච්චරයි විභාගෙටත් ඕකම යන්නේ ඕකම ලියන්න තියෙන්නේ. Okay, let's write with me. Proof. මේකේ angle names තියෙන්නේ කොහොමද බලමු. DQR. DQR equals, DQR plus QRB equals 80 plus equals 80 plus equals 80 plus 100, that is 180. You can write sum of pair of allied angles. Pair of allied angles equals to equal to 180. Equal to 180. Therefore, AB parallel to CD. Sum of pair of sum of pair of allied angles equal to 180. That's all. Okay, these are the homeworks. Last week එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් දැම්මනේ Sunday නේ extra class එකක් තිබ්බේ ඔයගොල්ලෝ.
අන්තිමට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආව මතකද දන්නේ නැහැ කට්ටිය. Final answer of any equation in the world. ඔයාගේ නමද? Final answer of any equation. Any equation in the world or universe or anywhere. Out of the universe වත් කවන්නේ නැහැ. Final answer. දන්නවද කවුරු හරි? දන්නවනම් කියන අවස්ථාව. Equal. Sorry? Equal. No. No. Hmm? No, not infinity. Let's prove. Let's prove what? Give me any equation. ඔගොල්ලෝ දන්න equation එක කියන්නේ මොකක්ද? 1 plus 1. 1 plus 1 equal to ඒක තමයි equation එක. That's good equation. මේක ඔයගොල්ලන්ට f equals ma කියලා තියෙනවද equation එක? science වල y equals mx plus c කියලා ඉගෙන ගන්න තියෙනවද? තාම maths වල නෑනේ ආවේනේ. තාම නැහැ. තාම නෑ. And let's take today equation. What is that one? A plus B plus C plus D equals 180. Okay, very good. අද ඉගෙන ගත්තනේ එක equation එක නේද? 180. What is the final answer? Final answer of this equation. Take 180 to this side. Then we can write A plus B plus C plus D. When you take 180 to this side, it comes as minus 180. Then what remains there? එහා පැත්තේ මොකද්ද ඉතුරු වෙන්නේ? මෙතන ආන්සර් එක මොකද්ද? 0. That is the final answer of any equation in the universe. Any equation. Because every equation has two sides. හැම equation එකකම ළමයි sides දෙකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ side එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික ඇදගෙන ගිහලා මේ පැත්තට දාගන්න. ඒ පැත්ත 0 වෙනවා. Then final answer of any equation equals to 0. හරි homeworks mark කරගන්න අදරේදී next week එකේ හම්බ වෙනවා. paper class එකේදී එක් දවස් හම්බ වෙමු. paper class එකේ papers මේ සතියේ ඉඳන් first term test පටන් ගන්නවා. ඒකට මම papers දාලා තියන්නම්. ඔයාලට paper book එකකුත් තියෙනවා. ඒ ගැනත් දැනුවත් කරන්න විදියට. එහෙනම් අදරේදී homeworks කරගෙන ඉන්න ළමයි. ඔයගලන්ට මේක group එකේ දාන්න ඕනද recording එකෙන් බලන්න පුළුවන් කොහොමද? group එකේ දාන්නද photo එක? Okay, sir. හරි කොහොමද දාන්න. හරි එහෙනම් ආයුබෝවන් දරුවන් සරණයි. God bless. Take care. Bye. See you. Good Thank night. you, sir. God bless you. Nice. Bye, sir. Sarnai.